Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, wanasema tabia hukuza mazoea na mazoea yakakuza pendo. Na ni kutokana na penzi hili mtazamaji kwetu sisi kwa wewe kutaka kujua yale yaliyojiri humu nchini, ndiposa kila alasiri tukakuletea taarifa za Shina la Upeo hivi leo, vile vile tukikupeperushia kutoka katikati mwa jiji linalosifika kusheheni fukwe pombazi za bahari Hindi katika studio zetu za County 001. Mimi nafahamika kama Mariam Mwacharo mtazamaji rasmi, na kualika ukae mkao wa kula tukiwa tayari kukuandalia taarifa kemkem kutoka kaunti zote 47 tangia sasa hadi tamati yake. Karibu. Moja kwa moja tunaanza na kwamba kizaazaa kilizuka katika hospitali kuu ya Kenyatta huko jijini Nairobi baada ya wanafunzi wanaosomea kozi ya utabibu katika chuo kikuu cha Nairobi kuandamana kupinga kuongezwa kwa karo ya kozi yao ya utabibu. Wanafunzi hao walifanya maandamano kwa ushirikiano na uongozi wa muungano wa madaktari nchini KMPDU. Wanafunzi kadhaa walinaswa kwenye maandamano hayo na polisi wa kupambana na ghasia, huku wakiendelea na wakiahidi kupinga nyongeza ya karo hiyo wanayotaja kuwa ni ukandamizaji. Not attainable with the economy at the moment with the pandemic to increase fee 3 times. The fees have been tripled. The previously courses that were going for 1 million like surgery, orthopedic and all other courses have gone to 3.5 million, others 4 million. While this is happening, the Ministry of Health, which is in charge of training and policy, has not come in to assist in the situation. They have instead celebrated with the increase of fee because that gives the opportunity to take more billions to Cuba and bring more specialists from Cuba. To the Vice Chancellor, Professor Kiama, students are tired. We are just in a COVID era where we have no money. And we're sleeping hungry. Comrades are suffering in the hostels. Comrades are eating rats. To tell the police officers that we are not in any form of violent demonstration, neither are we in a political rally, neither are we in an event which they were not notified of ahead of time. Secondly, as medical students, we are not going to accept this incredulous move by the university. Remember, as students, we are the principal clients of the institution. We are the ones who pay for services. Mahakama imeelezwa kuwa gavana wa Migori Okoth Obado ndiye baba wa mtoto aliyekuwa amembeba tumboni Sharon Otieno. Katika siku ya 3 ya kusikilizwa kwa kesi ya mauaji ya Sharon Otieno na mtoto aliyetarajiwa kumzaa miaka 3 iliyopita, mwanakemia mkuu wa serikali John Mungai ametoa ushahidi kuwa uwezekano kuwa Obado ndiye baba ya mtoto huyo ni 99%. Haya yanajiri huku mashahidi wengine wawili wakitoa ushahidi wao katika kesi hiyo, ambapo gavana Obado, msaidizi wake Michael Oyamo na karani wa kaunti ya Migori Caspar Obiero wanatuhumiwa kuhusika katika mauaji ya mwanafunzi huyo wa chuo kikuu cha Rongo pamoja na mtoto wake wa kiume. The witness is no longer using that to go from the recording process and then Mtazamaji, ni afueni kwa rais wa chama cha mawakili nchini LSK Nelson Havi baada ya mahakama kuu kusimamisha ombi la kuchukuliwa hatua dhidi yake. Jaji Jairus Nga ametoa amri ya kusitisha kufunguliwa kwa mashtaka yanayohusu madai ya kumdhulumu mkurugenzi mkuu wa chama hicho Mercy Wambua katika afisi ya chama hicho siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu, wakili wa Nelson Havi Brian Khaemba alifika kotini kutoa ombi la kutaka afisi ya mashtaka ya jinai DPP, afisi ya Inspekta Jenerali wa polisi pamoja na idara ya upelelezi kusitisha hatua ya kufunguliwa mashtaka kwa Havi. Proceed with the case. The DPP did not present the court file, and therefore our client could not be presented or charged before court today. We are informally told that the consent to charge
Mr. Nelson HIVI, our client, has not been granted by the ODPP, so we cannot do anything. We will wait for that consent to be given, and we are ready to face the charges in court. That will be all. Thank you. This is to ask the prosecution authorities, and it's a very serious concern for us as Kenyans, if the president of the Law Society of Kenya can be dealt with in such an unprocedural and illegal manner. How then can we assure ordinary Kenyans of their rights under the Constitution? Because the Constitution is expressed. Before you go and arrest somebody, the evidence should have been collected, so that when you arrest him, you present him for purposes of continuing with the prosecution. Mtazamaji, wakazi wa mitaa ya mabanda ya Tuwani na Kipsongo na Matisi viungani mwa mji wa Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia wanalalamikia ukosefu wa maji safi na salama ya kutumia nyumbani. Hii ni kutokana na kuvuja kwa mabomba ya kupitisha maji taka yaliyochanganyika na kinyesi cha binadamu, hivyo kuwa hatari kwa kuambukizwa maradhi mbalimbali yakiwemo kipindupindu. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anaarifu. Ndiyo taswira kamili ya mto Kipsongo, mto unaotegemewa sana na wakazi wa vitongoji duni vya Kipsongo na Chetoto. Hapa mabomba ya kupitisha maji taka yaliyochanganyika na kinyesi cha binadamu yakitiririka kwa kasi katika mto huo wanaotegemea. Hapa tunaishi maisha mbaya. Siweji inalipuka paka ndani ya nyumba. Hata ikiwa na wageni kwa nyumba, siweji inanuka tu mpaka ndani ya nyumba. Tunashindwa, tuko na viongozi ama tuna viongozi? Tuna changamoto ya sewage hapa ambayo ni hatari kwa afya ya mkaazi wa Trans Nzoia na ambaye sisi wanajua kale ambao tunafanyia hapa. Imekuwa hivi zaidi ya miaka 7. Wenyeji wanailaumu serikali ya kaunti ya Trans Nzoia kwa kufumbia macho hali hiyo licha yao kuwasilisha lalama zao. Pendekezo ni county government ije itengeneze hapa, watuondolee hii hatari ya maradhi ya magonjwa, maana kuna watoto hapa. Na katika mitaa ya mabanda Tuwani na Matisi, vilio sawia vya ukosefu wa maji safi vinashamiri. Hii mtoni yetu imekuwa na shida kwa sababu imekuwa tukikunywa maji inakuwa ni ya chumvi. Na kuna wakati chifu alikuja akatuita mkutano akatuambia tusikunywe hii maji kwa sababu hii maji iko kwa mteremko na watu wamejenga machoo sana juu. Ambapo hii maji imechanganyikana na hiyo choo na ileta madhara mengi sana. Watoto wetu wamekuwa kilala wards kwa sababu ya hii maji. Ni magumu kabisa. Watoto hawaoki, hatuna wakati ya kufua, lazima tununue maji. Hata ng'ombe. Kwa hivyo ukienda pawa la bahari hapo fish pond, hiyo ya mwalimu ndio tunaenda maji ya kufua. Hali ambayo imemlazimu mbunge wa eneo hilo Caleb Amisi kuingilia kati, huku akikosoa serikali ya kaunti kwa kufeli kutekeleza wajibu wake. Everybody knows that water and environment, they are under the county government. That is the mandate of the county government. Now the county government has failed to provide people of support with water. Mitaa hiyo ya mabanda inakadiriwa kuwa na idadi ya wakazi wasiopungua 100,000. Hadi tukienda hewani, juhudi zetu za kusaka kauli ya waziri wa maji Andrew Msungu hazijafua dafu. Boniface Baraza, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Tukiendelea ni kwamba baadhi ya wakazi wa kaunti ya Murang'a wamelalamikia huduma duni kutoka kwa afisi ya ardhi mjini humo. Wakazi wanadai kuwa wamelazimika kusubiri hatimiliki zao kwa zaidi ya mwaka ikilinganishwa na awali ambapo walipata huduma hiyo kwa siku chache tu. Mwenyekiti wa nyumba 10 mjini Murang'a, Nefat Maina, alieleza kuwa wakazi hao wamechoka na hulka ya maafisa hao. Sasa wanazitaka idara za serikali kama DCI na EACC kuingilia kati na kuchunguza ili kusaidia wakazi kupokea huduma muhimu za ardhi. Fauka ya hayo, wanalazimika kulipa shilingi 2,000 kwa mawakala kwa huduma ambazo zinapaswa kuwa bila malipo. Mabroka ambaye wako hapa ambaye wanachukua watu hapa kwa rati. Sababu hama mabroka wakiona watu wakitoka huko reserve vijijini wanawasibua sana, wakitaka wapatiwe kitu kidogo ili watolewe. Na wengine wanapeleka watu kwa online. Mwafisi hapa area rad. Ofisi ni nyingi sana za cyber ziko na online na huko ndio watu wanaelekezwa. Na kuna wakati mwingine tulikuwa tumepiga ripoti kama miaka 3 iliyopita na hiyo mambo ilikuwa imeisha.
lakini sasa imerudi. Hapa hata mimi niko na title mingi zinagoja kutoka, hazijaipatikana, zimekwama huku. Mpaka project zingine tulikuwa tuanzishe ziajiri vijana haziwezi fanyika kwa sababu title zimeshikwa hapa na ofisi ya RADS. Tunaomba serikali, Corona sijui mko wapi, ofisi ya DCI ya EACC, kujeni mchunguze hii ofisi ndio huduma zianze kufikia wananchi, na ndio serikali pia iweze kupata kodi, at least ianze kufufua uchumi. Niko karibu kumaliza mwaka nikitaka kujua majina ya wenye walinifugia nini shamba, ndio tuongee na wao, nipatie my sister aliyeachiwa nimpe shamba na sijawajua. Na huyo sister yangu haendagi na miguu. Babangu alisema nimpatie shamba, hata wa leo sijampea. Sasa nasikiaga machuku sana nikikuja huku kwa radi, nikitafuta hiyo majina na abiago bado. Sasa nimekuja mwaka mzima. Jina ni bado. Jina ile iko huku kwa radi ni bado. Shughuli za masomo katika shule ya msingi ya Nandika eneo la Bumula katika kaunti ya Bungoma zilivurugika baada ya wazazi kumzuia mwalimu mkuu kuingia ofisini mwake. Wazazi hao walimshtumu mwalimu mkuu huyo wa shule hiyo, Ndamwe Wamalwa, wakidai kuwa utepetevu wake umesababisha kudorora kwa miundombinu ya shule. Aidha, wazazi wameitaka tume ya huduma za walimu nchini TSC kumfuta Wamalwa kazi, wakisema kuwa alizuia hatua yao ya kuanzisha shule ya sekondari hapo Bumula. Licha ya hayo, Wamalwa kwa upande wake anasema kwamba anatimiza majukumu yake kama inavyotarajiwa. Mwaka wa 2013 mpaka 2017 akatupea cheki ya shilingi 1,400,000. Tukakuwa na MCA mwenye alikuwa akatupea shilingi 1,000,000. Walikaa na cheki ka expire na mtu alitupea shamba ya kujenga secondary school. Wakachukua sign post wakaweka hapo. Wakaweka na mchengo mwingine nyachaisha. Hizo cheki wakashindwa kurejea school, cheki karudi. Ikapounce wakapeleka mahali kwingine. Achui ilienda Karisa ama ilienda Somali. Hakika machozi meharibika sana. Na anasema yeye ni mtu wa kupenda maendeleo. Tumeonyesha watu wetu wa media wameenda kuzichukua. Hakika hizo choo hasifai. Maana zimepasuka nyufa mpaka hata watoto kuenda ndani ni uoga. Sisi wasasi tumeenda pale. Hakika tumejionea maneno. Kwa hivyo huyu mwalimu hakika atoke na watupe mwalimu mwingine ambaye atatusaidia kuinua shule yetu na community yetu. Walifunga afisi wangezungumza nami kwanza kama walikuwa na shida. Imefungwa nisungumuze. And indicated there is no office in operation within Nandika. And that is an indicator there is no head within Nandika. Thank you, sir. Gavana wa Wajir Ahmed Ali Mukhtar ni miongoni mwa viongozi ambao wameshtumu vikali visa vya mashambulizi na mauaji kwenye mpaka wa Wajir na Isiolo. Viongozi hao wanataka wakazi kukoma kujihusisha na vitendo vya kuzua ghasia dhidi ya majirani hao ama majirani wao na badala yake kuhimiza amani. Watu kadhaa wameuawa kwenye mpaka huo kwa kipindi cha wiki kadhaa za hivi majuzi, mashambulizi yakisemekana kusababishwa na mizozo ya lishe kwa mifugo. Together with the Mheshimiwa, the senseless killings that happen year in, year out in our borders with Isiolo. It is unfortunate that we lost a life this morning just because of small disputes that can be solved. I have been unable to get the leadership of Isiolo on the table so that we can negotiate and finish this matter. I want to demand from government, because security is a function of government, to force the leadership of Isiolo into the table of negotiation so that we discuss the issues that are underlying in this conflict. I want today to be the last day I am going to bury someone who has been killed for no reason, because it is really painful. Ile maneno hiko ni ya kuwa kila siku tunasikia watu wa nomads wanauana, pastoralists wanauana, Waislamu wanauana, Wasomali wanauana, Somali na Borana wanauana. Hiyo hapana kitu mzuri na sio tabia mzuri, na waomba wa ndugu zangu kutoka Isiolo, tafadhalini tukutane kama sisi watu Wajia na watu Isiolo, tujaribu tusuluhishe hiyo maneno. Serikali ya kaunti ya Nyandarua imezindua mpango wa usajili wa wakazi kwenye mpango wa afya kwa wote almaarufu UHC
Naibu gavana wa kaunti ya Nyandarua Cecilia Buthia alizindua usajili huo kwenye kaunti hiyo. Amesema mpango huo utaendeshwa katika maeneo yote ya kaunti. Kaunti hiyo inatarajia kusajili familia zisizojiweza 15,000 ili kurahisisha jitihada za kupata afya bila tatizo. Miragini Ward today we are in a function that is doing the biometric registration for NHIF. The county government has a program to support over 15,000 needy people to enroll with NHIF. This program started a while ago, so this is like the second time we are enrolling. I say that we are reaching more than 15,000 people, because if you are a head of a household, you are supporting yourself and also your dependents. We have selected those people, were given a certain criteria. We are looking at whether they have chronic illness like diabetes, cancer, HIV, and arthritis, such. We are looking at the elderly, we are looking at the disabled, we are looking at the poverty levels, whether somebody can be able to pay that card for themselves, and that is how we have selected that number of people. Seen what a visionary leader can do to his people, especially ensuring that their well-being as far as health is concerned. So we are here for this week. We started yesterday. We will be here up to Saturday. We are spread into 6 sites in all the 5 sub-counties. And we want to thank the government of Nyandarua because they've managed to mobilize people. The first day we managed to register over 6,000 people. And today I believe the numbers will be high. And what we are doing, we are registering everybody in Nyandarua biometrically because we are phasing out the old system where people used to use the physical cards. Serikali itaweza kushughulikia familia kama milioni 1 wale ambao hawezi kulipa hiyo. Na hata kwa hii nyingine 6,000 haitoshi, so serikali pia itafanya top up. Serikali ya national pamoja na county government. Tukiendelea ni kwamba wakazi wa eneo la Kakrao huko Suna Mashariki, kaunti ya Migori, wanaishi kwa hofu baada ya msururu wa matukio ya uhalifu ambayo yamewaacha wakihofia usalama wao kuzuka. Sasa wanaonyoshea kidole cha lawama viongozi wao kwa kudai wameshindwa kushughulikia tatizo la ukosefu wa usalama eneo hilo. Walizungumza kwenye mazishi ya mwalimu mmoja aliyepatikana ameuawa wiki moja iliyopita karibu na nyumbani kwake nyakati za curfew. Fanya kazi, lakini unapata kwamba security haiwezi patikana kwa ajili ya kwamba kile kidogo wamepata wanakuja wanalemewa, wananyang'anywa, wanauawa. Kama huyu Kevin ambaye ameuawa hapa, ni kwa sababu serikali itupi security ya kutosha. MCA of Kakrao Ward is George Oweti. Since this incident occurred, we haven't seen him on the ground. We haven't seen him address. We haven't heard of him address this issue of insecurity. Even at the time of this burial, we're not seeing him around here. We don't know what's going on. Wakazi wa Madogo, kaunti ya Tana River, wamepewa onyo dhidi ya kuunganisha maji kwa njia haramu kuingia kwenye nyumba zao na maeneo mengine. Akizungumza katika eneo la Madogo baada ya mkutano mrefu na wadau katika sekta ya maji, afisa msimamizi wa maji Tana River Felix Mumba amesema kuwa msako wa matapeli wa maji utaanza wiki hii na wale watakaopatikana na hatia watakumbana na mkono wa sheria. Mkurugenzi mkuu wa TAWASCO William Jilo aliwaomba wakazi wa Madogo kulipa ada ya maji kwa wakati. Ile gharama ya kusambaza maji ya pale kwa ile site ya maji haiendi kule kwa. So mimi ile kitu naweza sema ni kwamba suluhisho tumekuja naye ni gani? Kila mfanyikazi mwenye yako kwa ofisi ya TAWASCO ya Madogo, kabla hajaenda transfer, awaeleze nyinyi zile illegal connection ambekuwa wao wameweka ndani ya Madogo. Sababu tumepata kujua kwamba Madogo ndio miji ile ambayo inaongoza kwa illegal connection. Lakini nafikiri ni kwa sababu kuna matajiri wengi wameanza kuja katika mji wa Madogo na sisi tunawapatia warning. Ni kwamba tayari kama county tumetengeneza ile sheria ambayo ni ya Water Act ya county kupitia kwa ile Water Act ya 2016 ya national na kuna viwango pale za enforcement ambao tumeweka pale ya kwamba mtu akishikwa kuna fee fulani ambao
atalipa ama tutampeleka kwanza kotini akaweze kujibu mashtaka ni kwa nini ameweza kuunganisha maji pasipo kupitia kwa kampani ama kwa ofisi ya maji pale. Zaidi ya watu 5,000 wanaotegemea jua kali kaunti ya Kirinyaga wamenufaika na mradi wa serikali kuu wa kuinua maisha yani NGAF baada ya kujengewa kituo cha jua kali eneo la Kutus. Mradi huo ambao uligharimu serikali shilingi milioni 6 unalenga kuboresha mazingira ya mafundi wa jua kali ya kufanyia kazi. Aidha, wanajua kali hao wamepongeza mwakilishi wao wa kike Purity Ngirishi kumradhi kwa kusimamia kujengwa kwa kituo hicho ambacho kitaongeza mapato yao. Kukinyesha hakuna mwenye anakuja kununua rangi juu kunanyesha hiyo weather. Sasa pia rangi haiwezi pigwa press open, lazima sasa wangeachana na hiyo maneno. Kwanza tutulie tuone kama jua itarudi. Tunamshukuru sana juu sasa hata kwa governor ni pale na ajai kuja kututengenezea na at least women rep ametusaidia sana. Tulikuwa na shida mingi sana kitambo juu tulikuwa tunafanya kazi, kukinyesha mtu hawezi hadi lala chini juu matope ilikuwa mingi sana, maji ilikuwa tu inaenda tu kuenda huku. Sasa sisi tulikuwa tunapata shinda, tunapata tu lazima gari igae hapo ingoje mpaka kukue hakuna mvua. Mekaniki wengi walikuwa wamehama wakaenda mahali kwingine juu huku alikuwa anaona huku kuna njaa sana, lakini sasa hata wenyewe wanasikia kukulundi sasa. Usaili wa makamishna wa IEBC umeingia siku ya 6, wawaniaji watatu wakifika mbele ya jopo kazi la uteuzi wa makamishna IEBC kutetea ombi lao la kuteuliwa kwenye nyadhifa za kamishna IEBC. Mahojiano ya leo yaliwaleta pamoja wawaniaji waliowahi kuhudumu katika nyanja mbalimbali za utumishi wa umma. Wa mwisho katika mahojiano ya leo akiwa Julius Kiplagat ambaye anahudumu kama katibu wa mipaka ya kimataifa katika afisi ya rais. The electoral process, it is necessary that an election management body such as IEBC is constantly aware of and looks out for acts of electoral fraud and other threats to electoral integrity. What is your understanding of electoral fraud? And based on the story that you gave of counting dogs as voters, would you place that as an act of electoral fraud? Maybe you can share. Yes, counting dogs is an electoral fraud because you are trying to rig, you are rigging. So I will talk in terms of electoral fraud, in terms of electoral systems, in terms of digital frauds. For example, hacking of the systems, that is a fraud. Because when you hack the system, it means that you are trying to manipulate the systems. So that is actually a criminal offense when you hack that system. So to counter that, you ensure that your system is foolproof. You ensure that you develop codes that no one can be able to enter into that system.